És un plaer donar-vos la benvinguda. Gràcies, Gabriela Matos, Laida Memba, per acompanyar-nos i per estar aquesta jornada especial des del grup de dones d'arquitectes, del Col·legi d'Arquitectes. Doncs aquesta és una jornada important, que ens uneix dins d'aquest cicle que portem ja 3 anys fent. Un cop al mes ens trobem i sobretot compartim diferents mirades que fem des de la nostra professió, i especialment la conferència d'avui, de Construir amb les pròpies mans, història, llegat i futur de l'arquitectura afrobrasilera feta per les dones negres, a càrrec de Gabriela de Matos. Jo crec que és una oportunitat fantàstica per tenir aquesta mirada internacional, que vagi una mica, que trenqui aquestes fronteres administratives que moltes vegades la societat ha fet, però que el món, i que aquí les dones tenim molt a fer, de cosir, d'intentar fer xarxes i unir-nos entre totes. I crec que és un acte molt important perquè aprofitem que ha estat a Venècia fent el Pavelló de Brasil, amb la Biennal d'Arquitectura d'aquest any, Venècia 2023, i també una mica felicitar-te, Gabriela, perquè has rebut, el pavelló ha estat guanyat amb el Lleó d'Or de Venècia a la millor participació nacional. O sigui, congratulations for your pavilion. Jo crec que també és un reconeixement a aquesta feina que moltes vegades fem les dones, que és molt invisible, i més des d'aquesta mirada, des de les minories. Vull aprofitar també per comentar-vos que està amb nosaltres també Eva Serrat, que és arquitecta dins del grup d'arquitectes juntament amb Francesc Pla i Daniel Cid, de productora Leven, no sé si ho estic dient bé, Leven, que van estar guanyadors en el Pavelló de Catalunya, també a la Biennal de Venècia, amb col·laboració o amb complicitat o amb treball conjunt amb Tom Manta, que és el Sindicat Popular de Venedors Ambulants. I crec que també després en el debat podrem compartir una mica com ha estat, jo crec, aquesta mirada que jo crec que és molt interessant aquest any a Venècia, on la seva directora, la Leslie Loco, ha posat com a tema el laboratori del futur amb Àfrica com a protagonista. Jo crec que això també és important, que per un moment Àfrica estigui a Venècia des de mirades des de tots els països i veure com al final aquesta relació entre cultures també és molt important. Passo a presentar-vos a Laida Memba, també, que és l'arquitecta investigadora i urbanista que conduirà l'acte i que serà la moderadora. Laida també treballa projectes de descolonització dels museus i també molt incipient està treballant la perspectiva racial en l'arquitectura. Agraïm molt també tota la seva trajectòria i tot el seu treball que està realitzant, i li passem una mica la paraula perquè l'Aida ens faci una presentació més al fons de la protagonista avui, que és la nostra convidada, Gabriela Matos. Moltíssimes gràcies. Endavant. Doncs moltes gràcies, Sandra. Jo passaré, com que la Gabriela presentarà en anglès, jo faré la presentació ja en anglès perquè ella ja comenci a connectar, i després, quan ella hagi fet la presentació, ja passarem, com deia la Sandra, al torn de preguntes. Thank you, Gabriela, for being here. We are so happy to have you here. Gabriela is a female black architect and urban planner from Minas Gerais. She has developed, until now, her professional career in Brazil, but let's see what comes next, right? She has been awarded with the Golden Lion for the best national participation, and Gabriela teaches architecture and urbanism in the Escola da Cidade and leads her own architecture studio. Gabriela is also vice president of the São Paulo department of the Brazilian Institute of Architects, and is the founder of the project Arquitectes Negras, Black Architects, and that we will get to know in this afternoon. This project maps the production of Black Brazilian architects in her country. She also researches architecture produced in Africa and its diaspora with a focus on Brazil. Gabriela also proposes actions that promote the debate on gender and race in architecture as means of bringing visibility to this issue that has been quite invisibilized. And for her career, she was also awarded in 2020 as Best Architect of the Year. So, Gabriela, the stage is yours. Thank you.
Microphone. Okay. Okay. Thank you. Thank you. So I'm glad to be here with you. And I will share with you some of my last works and research that I've been making in Brazil. English is not my first language, as you know, it's Portuguese. Sometimes I can speak in Portuguese. If you have some doubt or anything, you can ask me, interrupt me, and ask me, okay? So, I like to start with this main interest that I have, that is promotion and highlighting Brazilian architecture and urban culture from a race and gender perspective, because this is in everything that I've been making in my projects, in my studios, in my research, in my master research at USP, and my institutional way of being in this culture, architectural culture. So I started this project, Black Female Architects, in 5 years ago, when I realized that I didn't know others Black female architects. I had, at that time, I had 80 years working as architect, and I didn't have any professor or colleagues in the university or in the, I don't know how to say, in the mercado, you know. So I made this formulary and put online asking where are the Black Brazilian female architects. So I made some questions to understand if they were working, how much they were receiving to work, if there were opportunities for them in the mercado. And so this is the number that I have today, 800, but start with some 100, and then it was growing. And in this formulary, I have the dimension of the problem, as I can say, because it was not that we were invisibilized in the society or in the field of knowledge of architecture and urbanism. We were fighting for some barriers that it related to the social way that racism is very deep in Brazil. So I will say this. To raise questions about Black women architects, we need to understand the situation of Black women in Brazilian society. Starting from this understanding may seem obvious, but it's not, since most of the data collected on Brazilian female architects do not understand the multi-dimensions involved in the existence of this stratum social, which suffers from the most diverse types of violence existing in our country. The Brazilian feminist movement has produced numerous research and case studies over decades. However, most of these completely disregard the racial issue. And it's important to say that this seems very obvious, but Brazilian is constructed in this racism roots, and it's still reflecting in the way we see Black people, Black community in Brazil. And this is not just related to architecture, it's relating all the disciplines and all the fields of knowledge. But here I'm, of course, because I am an architect, I am researching about this reflex in architecture and urban planning. So the Black Architects Project, Projeto Arquitetas Negras, occupy this place of drawing attention to the performance of Black women in architecture and highlights the diversity and multiplicity existing in this group. In addition to we are female, we are not equal. We are not doing the same kind of architecture. We are not even researching
the same kind of architecture. We are very diverse, but we need to be in this scenario of Brazilian architecture. This understanding needs to be reinforced, otherwise the project will be building stereotypes instead of fighting them. Consider that we have particularities and subjectivities, just like any individual. It is also necessary to understand that there is a social game, a structurally constructed scenario, with the objective of placing Black women at the base of the social pyramid. And this is a research that it's been created and thinking about in Brazil as the 70s by the Black movement, like Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento, Maria Beatriz, and all of these great thinkers, but it also reflects in architecture field. I will show to you some of the data gathered in the formulario that I created. So, education levels, we have some parts, minimal parts that make master, specialization, and bachelor is the most part, because we have this huge necessity to end the bachelor and go to the mercado to work. And so there is not a lot of Black female architects continuing the studies in the academia. And this is an important thing to know too. Did scientific research during the undergraduate studies? Most of them didn't, because a lot of them have to work as were studying, so couldn't, how can I say, put more time in the scientific research at the university. Active in a field. This part that it's not, it's because most of the time couldn't access work, like couldn't find a job, and then go to do other things in the mercado. It's a big part for me. And this one is a salary range. This is in real, but real, but it's we have this important data that we can white men architects can receive more than 13 times than Black female architects. 13. This is a huge difference. And this data was shown by the Institute of Architects of Brazil. They made this research. So, considering all of this, I understood that Projeto Arquitetas Negras needs to build relations in different levels. So, I started to think about economic, academic, social, and institutional ways of being, and put our reference in, our voices in these places. So in economic, referral of service. We share information of female Black architects in all of Brazil to meet demand from other people and companies that address us. So we started to, as I made this like propaganda of the projeto, people begins to send me email to wanting to help somehow. So I want to build my house with a Black female architect. Can you show
her email, her contact. So we started to do this, and this is a lot of emails that we used to receive. This profile promotion, we use our social media to promote female Black architects active in Brazil and their projects and what have they been doing or thinking. And this network, that is very important, we maintain contact with the main suppliers and media involved in architecture production in Brazil. And we promote events and meetings with Black female architects and our network. In academic classes in universities, ever since we started the Black female architects, our research was taken to over 15 architectural faculties, like universities, and publishing. We published the book Arquitectas Negras, Volume 1, containing texts from 13 Black female architects, where 10 of them were selected through a collective curation. The book won Best Architectural Publishing in 2019, award by IAB São Paulo, the Institute of Architects of Brazil. And we are building this archive. Our website will include this repository of theses as a way of promoting the knowledge and the production of Black female Brazilian architects. And social, we are always thinking about how we can connect these Black female architects that need to work with these other social projects that need projects, architectural projects. So we are just in contact with some organizations and thinking about how we can make like a marathon to think about this projects like the Black Empire in Brasilândia and things like this. And also, we are starting a partnership with architect Esther Carro in order to give a training course for women in construction in Jardim Colombo, is a favela in São Paulo, in the periphery of São Paulo. So there's a lot of steps. We don't think we can end this discrimination, but we have been made some great and big steps as well. So institutional, in the IAB, we defend the racial agenda across all events of the Institute of Architects in Brazil. In CAU is the Council of Politics and Architecture and Urbanism, National Council, that the inequality that affects Black workers in architecture and urbanism, we solicited the racial self-declaration at the moment of council's registration, because we don't have this data and they can have this. So they are just asking about if it is female or male and where the person is in the country. So if the person can declare the race, we're going to have this data about race in architecture and urbanism. This is very important to know, to understand how big is this discrimination and all the things we have to think about in our field of knowledge. In Tebas Institute, we are promoting the debate of architectonic culture within this institute. That is, Tebas was, we think that he was the first Black male architect in Brazil. He made a lot of important building in São Paulo, and he is not recognized as architect, just a man who built. But he think about, they have drawings that he made, so it's important to highlight his figure in the architectonic culture. So here we are this group now. We were also in the Institute of Architects of Brazil. And here are some
pictures in events. This is the book that we launched. The event that we make in Sesc in São Paulo. It was 2-day events, and we bring a lot of Black females architects of other places in Brazil and do some lectures and conversations about what we have been doing and thinking. This was the marathon that I said before. And this picture, I think it's very important because before the Projeto Arquitetas Negras, we don't have this kind of event that we can share what we've been experimenting in the mercado. We couldn't know what we were researching in universities. So now we have this huge network, and we support ourselves. This is very important because when we are broken like a group, we are very how can I say this, desmotivados. You can understand this? Desmotivados? Yes, yes. It's the same with all females, we think, because when we are together, we are very stronger. So it's the same here, it's the same case. And this is the award that we received because of the book. And so, understanding the social order guides us to different perspectives related to the experience of Black women in Brazilian society. Some of them related to the study of architecture and urbanism, especially considering life in cities. For example, issues related to the precariousness of the housing in which Black women commonly live, the deficit urban infrastructure in the places where they are the majority, the lack of public education, health, and leisure equipment that serves them or their families, the violence and abuse they suffer on the streets, at school, in the workplace. This set of factors lead us to understand, for example, the lack of representativeness of Black women in the profession of architecture and urbanism. Also, some research points to the difficulty of access and permanence of Black women in higher education. And it's important to understand how deep is this, is that in Brazil, Black people is not the minority. We are the majority of the population. We are more than 50%. So this reflects, it's very big in the way we live in the society as well. Mapping data show that among the architects who answered the form, we only have architects who graduated from the 80s onwards. This data is already a reflection of the university reform that took place in Brazil between the period of 1968 and 1980, and whose main claims were the expansion of the number of public universities and credit policies for private universities. Observing the experience of these Black women that I'm mapping in the field of architecture and urbanism verified the need to better understand the field of Afro-Brazilian architecture, its origins, its interpretation codes, and how it develops in contemporary times. We must understand that the experience of Black female architects represents a part of the composition of this field as a whole. So this generational gap in the identification of the education of Black Brazilian female architects prior to the 80s led me to another type of reflection. That is, I started to investigate who would then be able to access the university and then the production and understand of what architecture is
and who would have the endorsement to produce it? According to Lélia Gonzalez and Carlos Hausenbeck in the book Lugar de Negro, the spaces destined to the black population are those of subcitizenship. In this way, there is a social stratification that is undeniable. And in Brazil, it's constituted as follows. At the top of the pyramid, the white man, just below the white woman, then the black man, and in the bottom, the black woman. This stratification is the result of a process of marginalization of the black population and has historically placed us in the position of the most exploited and oppressed group by the state and the society. So I started to research about the origin of the Afro-Brazilian architecture, and I realized that the first movement in Brazil was made by African women. They started to think about how they could survive in the slavery and how was going to be this housing. So they used to think about how can they construct, what materials they have to do this, because they were just running out of slavery, as I can say. And they started to make this. In the left, of course, is black female in Africa, and then here in Bahia, in Brazil. And I started to notice that they were not creating something totally new in Brazil. They used to do this in Africa for centuries and centuries and centuries. So when they bring to Brazil, they used to bring this notion too. And they start to make what they could do in that epoca, how can I say? Time, yes. So Afro-Brazilian architectures, Yalorixá is a term that we use to these women that lead the terreiro de candomblé. Terra, terreiro. Parallel to the comprehension of the experience of black female architects in Brazilian society and the young field came the understanding of the Afro-Brazilian architecture as a theme, its origins, and if it would be possible to trace a direct relation between them and the African architecture produced in countries related to Portuguese slave period. In other words, countries from the West African coast. And here I say that Brazil received like almost 50% of persons that were made slavery and the whole story of slavery, and the other 50 was in other places in America. About the African diaspora in Brazil, Beatriz Nascimento says in the movie Ori, it was transported to America, a type of life that was African. It's the transmigration of a culture and an attitude in the world, from a continent to other, from Africa to America. This concept of Beatriz Nascimento can synthesize this research, because it suggests that from the movement that is the African diaspora in Brazil, many cultural manifestations arise, and in this context, the Afro-Brazilian architecture is born. In this regard, this research includes themes that intersect the experience of black female architects so that it can situate them in the Afro-Brazilian architecture field, a field in construction still. Based on this line of research that I have shown here in a summarized way for you,
I am approaching the conclusion of my master's degree, where I understand that the first Black Brazilian female architects were the Yalorixás, this first Black woman that came to Brazil, because they were the first Black woman to think of a spatial organization, constructive system, and an architectural structure, like Terreiro de Candomblé, that could manage to perpetuate the African religion in Brazil, but that would also be a center of reception and maintenance of African culture in Brazil land. These architectures were always designed in consonance with the surrounding nature. In other words, a way of thinking about sustainable architecture that dates back to the beginning of Portuguese colonization in Brazil. The first registered candomblé yard in Brazil dates back to 1830 and was founded by 3 African women in the city of Salvador, Bahia. It is also the White House Yard, in Portuguese, Terreiro da Casa Branca, the first Black monument recognized by the National Historical and Artistic Heritage Institute, IFA. This is part of the central idea set out in the curatorial project that Paulo Tavares and I developed for the Pavilion of Brazil at the 80th Venice Architecture Biennale this year. So I'm going to show a little bit for you. Our curatorial proposal is based on thinking of Brazil as terra, earth, and earth as soil, as fertilized, as a ground, and territory, but also the earth in its global and cosmic sense, as a planet and the common house of all life, human and non-human. Earth as memory and also as future, looking at the past and a heritage to expand the field of architecture in the face of the most pressing contemporary urban, territorial, and environmental issues. And we think that Earth is the point that connects this way of do and of see architecture made by Afro-Brazilian people, indigenous people in Brazil. This both community has similarities in the way they related with Earth. So here's the picture about our pavilion. This is the second gallery. We made this plinth with remedied earth because it's a way that we think that it's a way that people could feel the earth and how can I say pisar in the earth and to think about what we are showing in the pavilion. All these experiences made by Afro-Brazilian. We have some 4, 5 projects, and indigenous community like 3, 4, 2, in different places in Brazil, from different perspective too, but all of them related to architecture and an expensive way to see and understand the architecture. Here's another view. And I think I can explain to you, in this gallery, this blue gallery is the first one. When you get in the pavilion, we call decolonizing the canon, because we are showing the history of Brasilia, the city, from another perspective. Because Brasilia has this colonial narrative constructed to make people think that was an empty space, and then Lúcio Costa and his team come there and draw like a cross, a very colonial way to get in a place, and it was this empty space, but it's not. It's what we are showing here. We have 2 important quilombos
I don't know if you understand what it means, quilombo? Okay. Quilombo, how can I explain? It's when African people were bring to Brazil as slavery. Some of them was made by enslaved. Some of them run away of this. Some of them even were enslaved. This is interesting. They used to organize themselves, and this kind of organization is known as quilombo. In Africa, quilombo is like a villa. But in Brazil, we have this perspective that we still have quilombos today, like we are doing, like a black female architect is a way of aquilombar, we know. So this quilombo, mesquita, was already there in Brasilia. And we show some pictures in this gallery that shows Lúcio Costa walking through the land with some leads of this quilombo to know more this land. They used to show to this team that what is the best place to orientar the plan of the city because of the sun and the wind and things like this. So they were there and they still there. Now they are fighting with the, I'm going to say in Portuguese, especulação imobiliária. So everybody understands it. Yes. So they still fighting for the land. We are showing this in this video, that they were there, they still there, and they still fighting for the earth, for the terra. This is a map that is recognized as heritage. It was a researcher, I think he was Polonese, and he came to Brazil in the 40s, and he made this huge research about indigenous people. So all these colors in the map is the language that I don't know how to say this, he reconheceu, identify. And show how indigenous people migrate to a place and another. And if you see very close, he marks the period of the migration. So indigenous people today in Brazil use this map to claim for the earth, the land, to prove that they were there in that period of time. It's a very important, so it's a map made by white men, but it's recognized as an important thing for the indigenous community. And this is a movie that I would like to show to you. It's a synthesis of what we've been saying about this huge knowledge and rich knowledge that is created by the Afro-Brazilian community, and it's related to the way of they are connected to Earth, and how architecture is just another way to exist in the society. They don't think they are producing architecture. This is very interesting. But the architecture that they used to produce is very important to us because it's architecture that can exist with the nature, and it is also a system because people lives there, people goes there to eat, it's a way of aquilombar, as I say. So I'm going to show the video. I think you will understand better.
situação de percepção da importância da terra para a comunidade negra se dá a partir do momento que eu entendo o que é banzo. Mas no caso dos negros que foram sequestrados de África e trazidos para cá à força para realizar trabalhos escravos, eles tinham a consciência da liberdade. A história oficial contada é que eles não tinham saída, mas tinham. E uma dessas saídas era, inclusive, utilizar a terra, comer a terra, literalmente, para, assim, suprir psicologicamente essa necessidade da terra que foi dele tirada. Então, ao comer a terra, ele morria. Mas era uma morte que também tem um simbolismo aí dessa necessidade de terra que ele perdeu, a terra que foi tirada dele. Orixalá, olu turundê, babau anixe ferere, okundaba de bite numbo, babau anixe ferere. Epa, babami, nos proteja de todas as formas de intolerância. Epa, babá. Diz que tem que comprar uma peça de murim e 7 cortes de tecido. Aí eu comprei a peça do murim, comprei 7 cortes de tecido, que foi o tecido que meu pai usou na iniciação dele. Eu mesma escolhi, né? Eu quero esse, eu quero aquele ali. Botei numa mala, que eu tenho até hoje, a mala, que é uma mala de viagem de meu pai. E subi essas escadas. Eu não sabia nem que já tinha um barco já pronto para entrar. O terreiro do Gen Velho nasceu no fundo da igreja da Barroquinha. E aí a história conta, porque a nossa tradição é oral, então a gente se foi ouvindo os nossos mais velhos falando que as 3 princesas, Yanassô, Iedetá e Acalá, vieram e fundaram o axé. E aí depois, por conta da especulação imobiliária, precisou sair de lá do fundo da Barroquinha e se estabeleceu aqui, no alto da Baixa da Gama. Nós temos vários terreiros aqui em Salvador nesse segmento. Então, nós temos o chamado terreiro de roça, que é aquele horizontalizado, apenas um pavimento, né, térreo. Tem um barracão, as casas, muita área verde, né, muita terra. E nós temos agora o terreiro de laje, que é um terreiro verticalizado, que surgiu de acordo com a necessidade da utilização do espaço e a falta de terra para essas comunidades. E aí a gente tem aqui a disposição territorial, a gente tem na praça o barco de Oxum, que representa a vinda dessas 3 princesas que fundaram o axé, que é um axé matriarcal, só gerido por mulheres, e que tem toda a sua composição aqui espacial para poder receber e cuidar desses Oxuns que moram na praça. A nossa religião é uma religião de comemoração, que gosta de alimentar, é uma religião de fartura, para servir a comunidade. Porque quando a gente faz uma sacralização de um animal, a gente distribui, né? Compartilha com as visitas. A gente já leva para um irmão, já deixa para um filho que não tem, já manda para um, já manda para outro, ou então arruma as quentinhas, chega numa sinaleira, distribui, e é assim que a gente tem que fazer. Igi orixá oki nileibo axé ileque marodã obaile olonu. Igi orixá oki nileibo axé ileque marodã obaile olonu. Eu abenegui. Quando os nossos antepassados chegaram aqui, que saíram da Barroquinha, foi para Santa Cruz, que as pessoas não sabem essa história, ele não veio diretamente da Barroquinha para aqui. Ficou um tempo na Santa Cruz, no bairro que eu nasci, não tinha o que hoje, né, tem ao nosso redor. E esse espaço era um espaço aberto, que hoje a gente tem que viver fechado num espaço por conta da violência. Os mais velhos mesmo diziam que era assim. Não tinha muro, não tinha nada, era cerca. Eram casas bem vizinhas, muito próximas.
Porque não devia ter esses prédios, não devia ter nada disso. Era tudo mato. A especulação imobiliária foi encurtando, a gente tem essa distância toda. O terreiro de candomblé ele tem como função também atender à sociedade, cumprir muitas vezes o papel de Estado, que muitas vezes a pessoa que é morada naquele bairro negro, que é considerada periferia, precisa daquele espaço, que não é só um espaço de acolhimento religioso, mas social, que elas estão imbricadas, elas estão atravessadas como encruzilhadas. É uma luta porque a gente é um terreiro tombado, porque as pessoas pensam que o terreiro tombado recebe verba e as pessoas têm que desconstruir isso. Tudo que é feito aqui é com sacrifício, de ajuda das pessoas que gostam da casa, dos filhos que ajudam. A casa não cobra para iniciar ninguém. Uma Ialorixá abdica da vida para o renascer de um orixá. Então, se a gente acredita na energia vital, a gente vai ter a ideia de que fazendo isso, colocando na terra, essa terra que sustenta a gente vai dar a possibilidade disso crescer, para poder ficar para a posteridade. Eu sou o resultado disso, já sou a quarta geração aqui, para dar continuidade. E na praça, ali dentro do barco de Oxum, a gente tem uma nascente, tem a fonte e tem uma nascente. Então, a gente consegue ter certeza de que a água passou por aqui. Que ainda passa por aqui. Então, é a pedra, é a terra, é o fogo, é a água, é a folha, é o ar, é o raio, é o trovão. Tudo isso que a gente acredita é a natureza. Então, a gente precisa, se a gente acredita na natureza, como é que a gente não vai proteger aquilo que nos fortalece, aquilo que nos alimenta? Então, a gente e a natureza é uma coisa só. Então, quando o povo de candomblé e as comunidades tradicionais fazem isso muito bem, né? A cidade não é uma maquete, que você vai lá e mexe as pecinhas. O urbanista tem que pensar que são vidas e que essas vidas que produzem a cidade. Porque se o porteiro não for trabalhar, o advogado não sai de casa, o arquiteto não sai de casa, o médico não sai de casa. E que cor é esse porteiro, na maioria das vezes? Então, quem está na base é a comunidade negra. Então, a gente está no candomblé que, apesar do tempo, o máximo que a gente faz aqui é preservar esse espaço. E a gente tem o cuidado e o respeito, porque a gente não vai arrancar. Você vê que tem folha no chão, mas é a folha que caiu no chão. A preservação da natureza, eu acho que é o principal motivo do candomblé existir. A partir de uma arquitetura feita para a comunidade negra e pela comunidade negra, que é o mais importante.
ou seja, pensada e executada pela comunidade negra, ao contrário de outras arquiteturas ocidentais, coloniais, escravagistas no Brasil, que traz o negro apenas como construtor. Quando os nossos antepassados foram jogados dentro de um navio, eles não perguntaram: você é de Queto ou você é de Angola? Você é de Jeje ou você é de Efum? Você é de Jexá? Não. Simplesmente nos jogaram eles lá dentro, roubaram a vida deles e trouxeram para o Brasil. Então a gente não vai desistir, não. Não vai desistir mesmo. A luta é grande, o desafio é cada dia maior, mas, como eu digo sempre, os nossos ancestrais passaram muito pior do que nós. Fala-se muito desse lugar, fala-se muito dessa arquitetura, fala-se muito desse espaço construtivo. Mas e a posse sobre essa terra? E por que não foi dado um espaço em outro local? Não da residência, e sim a posse da terra. Fosse passada de gerações e gerações, e mudar também essa questão social entre essas gerações da comunidade negra, assim como o terreiro de Candomblé, que passa as suas sucessões de acordo com a vontade do orixá, mantendo assim a terra em alguns terreiros na família consanguínea, em outros terreiros, sucessões de acordo com as divindades. Então a preservação está ali cultural, religiosa, social, histórica e também econômica. So, as you can see, this terreiro community has always been struggling to maintain the place. And especially in the case, the square that they show that is a boat, Oxum Square, Oscar Niemeyer made a project for this square. So, as a way to claim for the Institute of Heritage to protect the place. So, and that build that you see in the movie, it's I was there a month ago. It's very tall and has no project or estrutura adequada to have this gabarito, as we say, this high. And so they are still struggling to maintain the place. But I think this is also related to, because people don't understand that this place is a monumental, architectural monumental. It's just, people just associate this with pobreza and lack of resources and this kind of things. So I like to finish my talk, but we can talk more with this phrase of Lélia Gonzalez. She said, "We bring with us the marks of economic exploration and racial and sexual subordination. Because of that, we bring with us the mark of liberation of all. Therefore, our motto must be organize at once." So we are organizing. I think it's this. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much.
Well, thank you so much, Gabriela. It was really so inspiring. Oh, thank you. And it really opens a lot of, I think that it opens a lot of conversations that should be done in this school, in our universities, in so many places that have been also in a way invisibilized. And well, now that I have seen your presentation, for me are like some topics like, well, there are reality in Brazil, but are also reality here in Catalonia as well, no? Yes. Because, well, first the relation between race and social status, that's something that it's an issue here and it's not addressed. As you were saying, no, they were not asked. Maybe we ask questions of gender, but we don't ask about race and how it affects our education and so on. And also I got when I saw one of the slides that you were talking about the education that have these architects, it came to my mind the question of how many Black girls, for example, can even think about being an architect. Yes. Right? And also I was thinking about when the way we teach architecture. When you were talking about Brasilia, no, it's like we were told that there was a place, an empty place, there was this square, there was nobody there. How do we teach architecture here? We learn about, I don't know, modernism, Gaudí, whatever, and it's so beautiful, but we don't explain the also reality that it was based on also slave trade, because otherwise it was not possible to build that Barcelona, that beautiful Barcelona that we have. So, well, it's so interesting and inspiring. I had, well, now we can, I think, probably many of you want to make questions. I would like to ask with a first question related with the theme of the Biennale, that it was about Africa and also how we connect with sustainability. Yes. And also related with your exposition. Because now there is on the many scholars or activists are studying the fact that the anti-racist fight and the climate change fight both have the same origin, which is slavery and colonial domination. Yes. So, well, that means that there is a connection with the situation that we are living now of climate change, and well, we call it or some call it the Anthropocene. No, it's an era that has no precedents. Yes. On the other hand, we know that the construction industry it's one of the most polluting industries in the world, and also we know the power that has architecture and urbanism, because it determines in a way, well, the way we live, but the way we define our footprint. So, in your opinion, how important in a global context? I mean, we have the example of Brazil, but I think we can translate it to other contexts. So, how important is to introduce these new perspectives such as race, which is very clear in your exhibition, in order to have an architecture that is more respectfully with the environment, and in ways to mitigate our footprint? Well, I don't know. In case of Brazil, we have not been looking to these experiences and not even recognizing them to show to us what they were doing in the past, and they still doing, and they are not fighting with this kind of things that we are fighting in the big cities and things like this. It's not that, okay, everybody now is going to live in rural places, but I think they have a way to see the nature that is very different of us. We think in nature in like portions of nature in the city. So here we have this square and this park and this, and they are not thinking about this. They respect. It's why Paulo and I put in the test of the curatorial proposal that
it's a way to understand human and non-human and the importance, like in a horizontal way to see this way of living. So I think we have to make some steps before and try to connect this reality to what we are living and struggling in the city and things like this. Because, I don't know, here in Europe, in these places that I've been traveling for a month, I think, almost a month, and I see a lot of things here that we don't have in Brazil, like a river, like I saw a river in Zurich that people goes and use them. In Brazil, we see rivers like resources and what we can do to explore them. So this view is the opposite of what we need to do to fight against this kind of things. So Leslie Loco said that decarbonization is it's very related to decolonization. And decolonization means put lens and light in this kind of experiences. Exactly. Yeah, because it's not only a way of, I mean, having nature is not only about planting trees, no, but it's more good. It's more deep. It's deeper than that, and it's necessary these connections and respect for the non-human. Yes, exactly. Yes. In a project that we show in the pavilion, has this community in Rio Negro, and is the Alto Xingu. It's an indigenous community in the north of Brazil, and they have this complex way of trocar seeds, change seeds. Exchange. Like, yes, exchange seeds, and they made this paisagem management. Landscape management and design also. And so we are saying that you don't have to just, we can't touch in this, but we have this heritage technology that are making this landscape design and management, and we have to look for this experience, right? Exactly. We are not even looking for them. Yeah. So, someone, algú vol fer algun comentari, alguna pregunta, compartir alguna... Manuela? Yes, of course, please. Queria te parabenizar pela apresentação, foi ótimo. Eu tenho duas perguntas. Uma em relação ao sistema de cotas nas universidades no Brasil, como isso interfere ou tem interferido na entrada de pessoas negras e mulheres negras no mercado de trabalho. Se você tem pesquisado sobre isso ou nota alguma diferença em termos de números, né? E a outra pergunta é sobre o ensino de referências de arquiteturas, por exemplo, africanas ou de modelos africanos como referências nas universidades que a gente... Eu estudei numa universidade pública no Rio e nunca tive nenhuma aula de nada referente à África, nada. Quando você se formou? Eu me formei em 2005. Essas duas perguntas que eu tenho. Bom, então, para a primeira pergunta... Para a primeira pergunta, sim, eu observei que, na minha pesquisa, que após as políticas afirmativas do governo Lula e governo Dilma, 70% das arquitetas negras mapeadas são pós-políticas afirmativas. 70%. Então, a gente tem uma pequena parte só que foi mapeada, que se graduou antes do governo Lula e governo Dilma. Então, sim, tem uma grande diferença do acesso, né, de pessoas negras à universidade depois desses dois governos.
E para a segunda pergunta, eu também não tive nenhuma referência nem de professoras negros, nem de arquitetura africana ou afro-brasileira. Na verdade, chamar essa produção, esse tema, chamar atenção para esse tema da arquitetura afro-brasileira é uma forma radical que eu faço de marcar essa temática dentro do campo, porque em muitas universidades nem é colocada dessa forma. Então, não tive essa referência e conheço só uma faculdade que faz essa pesquisa mais profunda, que é a Faculdade de Arquitetura, a Federal de Arquitetura da Bahia, de Salvador, que a Vilma, que estava no vídeo, falou de lá. Que, inclusive, foi onde eu tive contato pela primeira vez em um seminário que durou 5 dias. E eu fui pela primeira vez nesse seminário e eu fiquei, assim, extremamente chocada. Quando eu tive contato com todas essas produções, eu falei, meu Deus, assim, eu já tinha me formado há alguns anos, uns 6, 7 anos, quando eu fui. E falei, eu estou assim, né? Eu estou produzindo só isso aqui, não tenho contato com esse universo. Então, na escola da cidade, eu lecionei uma disciplina que chamava Arquiteturas Afro-Brasileiras, mas foi uma disciplina optativa por um semestre. E depois eu não consegui lecionar mais e acabou. Mas só a Federal da Bahia, sim. De nada. ¿Algo más, Aníbal? Zaida. Gracias, Gabriela. Me quiero referir a cuando explicaste entre las cosas que habíais conseguido, pedido, también ya que estamos en el Colegio de Arquitectos, que es un acto de Dones Fem, que hay 3 señores, ¿no? Uno viene contigo, uno viene conmigo, y hay 2 más. ¿Qué problema tenemos, no? Entonces, tú decías que en el CAU y en el IAB sí, habíais hecho algunas políticas para sí, incorporar cuota o género sí, y sí, negra. ¿Y qué resultado tiene? ¿Qué dicen? ¿Qué pasa? ¿No IAB? Sí, vienen, o sea, ¿hay interés por los que no son negros y no son mujeres? Sí. ¿O no? Não, no IAB, no primeiro ano da minha gestão, bom, eu já entrei no IAB com essa demanda de ter mais diversidade no Instituto. Então, no primeiro ano da gestão que eu estive, que terminou agora no final do ano de 2022, nós alteramos o estatuto do IAB e colocamos uma porcentagem de raça e equidade de gênero. Então, agora que nós saímos, o Instituto tem esse compromisso de, nas próximas diretorias, sempre ter pessoas negras, pessoas indígenas e, pelo menos, metade mulheres. Desculpa. Uma conferência, fiz vários debates. But if the IAB or CAU, they organize a lecture or a congress, they have also to have a half women, and between these women, 30%, 50%, 60%, no? Only in the representation inside the IAB. Departamento de São Paulo. Yeah. Não é o IAB nacional. Yeah. Não. Mas é importante dizer que o IAB, Departamento de São Paulo, é a maior diretoria do IAB no Brasil. É maior do que o Departamento Nacional. Então, tem uma importância levar esse debate para o IAB de São Paulo, porque, de certa forma, cobra das outras gestões, dos outros estados, esses posicionamentos. Então,
A gente ficou sabendo de algo no IAB de Minas Gerais, o IAB Nacional criou também uma diretoria para falar de gênero, de questões raciais, então está acontecendo esse movimento. A última Biennal de Arquitetura também foi uma Biennal com muitas produções de conhecimento negro relacionado à arquitetura e cidade no Brasil. Isso foi uma grande novidade, também foi feita nessa última gestão. Então, algumas coisas vão acontecendo. Sim? Parabéns, Gabriela, também vai falar em português. Obrigada. Também as Dones Fem, a Sandra Bestatren, a Zaida Mushi, que convidaram você depois dessa premiação fantástica. Obrigada. E bom, o COAC está antenado também e fantástico que possa abrir as portas e apoiar toda esse campo que realmente não encontra tantos espaços de visibilidade, né? Sim. No sentido de que Zaida falou sobre a política de cotas no Instituto de Arquitetos do Brasil, no CAU, fiquei super impactada com esse edifício ao lado do terreiro da Casa Branca do Engenho Velho, porque é um impacto e uma intromissão brutal. Sim. Porque um terreiro é, sobretudo, um lugar de uma porcentagem de natureza tremenda, tipo 2% ou metade. Sim. Então, esse impacto vertical, cortando o céu, cortando a paisagem, é inadmissível, né? Alguns anos atrás, em Salvador da Bahia, a construção de um edifício próximo à igreja de Santo Antônio da Barra foi um tema que confrontou IFAM, IAB, etc., etc. Então, encontrar pouca discussão sobre essa construção é realmente incrível e é muito bonito que você traga aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas é o monumento mais importante, o primeiro terreiro tombado pelo IFAM, herdeiro da Barroquinha, com uma história muito importante para a cidade de Salvador. Bom, se uma construção impacta dessa maneira esse terreiro, quer dizer que todos os outros espaços são muito mais vulneráveis, né? Sim. Então, exatamente. É um momento também que o IFAM, que sabemos que é um órgão político, precisa também ter essa cota de mulheres, de pessoas negras, porque, senão, é impossível que esse tipo de política seja revertida. Sim, é exatamente isso que você falou. Bom, algumas situações interessantes aconteceram durante o processo desse projeto curatorial que eu e o Paulo estávamos desenvolvendo. É importante dizer que esse projeto ele foi pensado, criado no início dele, foi em outubro do ano passado. Então, nós ainda estávamos no governo Bolsonaro. Então, bom, a gente não tinha um Ministério de Cultura e eu não sei se isso foi bom ou ruim. Eu acho que foi bom, porque não teve que passar por um Ministério de Cultura, porque provavelmente seria barrado o nosso projeto. Mas, nesse sentido, acho que foi bom. Mas a gente teve que ter muito cuidado no projeto, no texto, para ele não ser censurado, certo? Um mês depois, nós tivemos as eleições, o Lula foi eleito, e aí uma série de coisas interessantes começaram a acontecer em janeiro desse ano. Então, a gente, por exemplo, mostra um projeto lá no pavilhão, que é de uma coleção, que era uma coleção de objetos sagrados de religiões de matriz africana, candomblé, umbanda, etc., que durante muitas décadas eram recolhidas pela polícia no Rio de Janeiro e estavam guardadas tipo num museu da polícia.
E eles chamavam essa coleção de magia negra. Né? Um nome bem pejorativo. E aí, então, no início desse ano, com a retomada do Ministério da Cultura, Margarete Menezes, a mulher negra, assume como ministra da Cultura e Silvio Pereira como ministro dos Direitos Humanos, Aniele Franco também. Então, o que acontece, Sônia Guajajara, o que acontece é uma organização para trazer esses objetos e devolvê-los de volta para a comunidade negra. Então, isso acontece no Rio de Janeiro. A coleção agora tem um nome que chama Nosso Sagrado e está na universidade, onde estão mapeando, catalogando todos esses objetos. Esse projeto a gente leva para o pavilhão também, essa história. E a do Terreiro da Casa Branca, como você falou, que é um edifício desse, não é construído da noite para o dia. Ele tem 8 andares, né? Com aquela estrutura ali que todo mundo conseguiu ver. E a comunidade de terreiro está reclamando isso ano após ano, no IFAM, na Prefeitura de Salvador, e ninguém faz nada. Agora eles têm esse edifício e até a demolição dele vai ser muito complexa de ser realizada, porque ele está muito do lado. Aquela casa rosa que aparece no vídeo, ninguém pode entrar nela mais. O terreiro fechou, não deixa ninguém entrar ali, porque tem um risco do prédio tombar e cair em cima dela. Então, ninguém pode já usar aquela parte do terreiro por causa disso. E aí a gente começou a fazer essa movimentação na internet junto com outras organizações e o IFAM foi lá e pelo menos barrou, porque eles continuavam construindo. Então, 8 ainda não era o fim do projeto. Então, agora o IFAM barrou, a prefeitura barrou, mas aí eles estão nessa briga para saber como, talvez, desapropriar a terra, demolir. O dono do edifício é um policial aposentado. A gente tem algumas questões no Brasil com esse tipo de, como eu posso chamar, sistema corrupto que constrói esse tipo de edificação irregular. Então, sim, essas coisas foram acontecendo durante o nosso processo de desenvolvimento do projeto do pavilhão. Mas bom, a gente espera que isso reverbere de alguma forma, porque, enfim, durante o processo de fazer o projeto, nós chamamos a atenção da Secretaria de Cultura, do IFAM e tudo mais lá em Salvador, e depois que a gente ganhou o prêmio, também aconteceu todo um movimento lá em Salvador. Então, a gente espera que isso, né, auxilie de alguma forma, porque também é um vídeo, além de ser um vídeo artístico, documental, é um vídeo denúncia, né? E o vídeo está lá na Biennal também? Sim, está lá na Biennal. Eu quero fazer uma pergunta bem prática. Os conteúdos da Biennal são acessíveis pela internet ou alguma coisa assim, tipo que sem estar na Venècia, podemos o documental de Brasília e tal. Sim. É possível ver? A gente tem um site da Biennal. Eu posso passar para você depois o site, não coloquei aqui, mas eu tenho um site que tem todo o projeto de curadoria, as fotos, os documentos, todos estão lá. Obrigada. De nada. What do you prefer? In English? It's also not my best language, but in English or in Spanish is difficult. In Spanish, it's okay too. Yeah? ¿Qué preferiu? ¿Sí? ¿Ya? En primer lugar, muchas felicidades. Obrigada. Esta Bienal no era fácil, ¿no? No. Era una Bienal difícil, ¿no? Sí. Descolonización y descarbonización, ¿no? Como retos. Sí. Y yo creo que era una Bienal muy difícil porque tenías que pensar cómo hacerla sin ser carbonizador y sin ser colonizador en la manera de hacerla, porque la Biennal de Arquitectura de Venecia es muy occidental, ¿no? Piensa occidentalmente. Tú estabas en un pabellón oficial porque eres una nación, ¿no? Nosotros no estábamos en un pabellón oficial, ¿no? Es tan así, ¿no? Sí. Yo quería hacerte una pregunta.
tú has empezado haciendo estadística, preguntas, ¿no? ¿Cuántas mujeres negras y mujeres y negras son arquitectas en Brasil, ¿no? ¿Y en qué situación se encuentran, ¿no? Dos cosas a la vez, ¿no? Ser mujer, una cuestión de género e uma questão de raça a la vez. Sim, no nosso mapeamento, eu tenho só a informação que eu mesma estou buscando, porque o Conselho de Arquitetura não fez essa censo no Brasil. Em português, censo, vocês entendem? Sim. Sim, não tem um censo. Então, nós não temos como saber isso. Eu só posso dizer do mapeamento que eu venho fazendo há 5 anos. E nós temos 817 arquitetas negras mapeadas. Sí, pero yo preguntaba justamente por esto, ¿no? El mapear cuántas mujeres negras son arquitectas, que es un título, es un título un poco colonizador, quizá, ¿no? Sí. Es una pregunta que es, yo tengo ese título, bachelor, máster, cuando yo creo, y esta es mi pregunta, ¿no? Que un poco lo que nos has explicado, ¿no? Es que hay mujeres negras sin ningún tipo de título que son, ¿no? Arquitectas de Brasil, ¿no? Y que por lo tanto estas mujeres no salen en estos estudios, ¿no? Pero en cambio es el valor, ¿no? Tierra, ¿no? Es vuestro el título de vuestra. Y aquí nosotros hemos trabajado haciendo desde Cataluña hemos hecho una cosa similar, ¿no? Y una primera acción que hicimos fue decir, si nosotros somos arquitectos y podemos concursar, resulta que del tema no sabemos nada, ¿no? Vamos a ser socios, ser partners con quien realmente puede hablar, ¿no? Con quien realmente es gente negra que está viviendo en la diáspora en Cataluña y Baleares, ¿no? Y hemos sido arquitectos de una conversación muy larga, de 11 meses, porque teníamos que hacer posible esta conversación. Y una de las conversaciones, porque hemos hablado con mucha gente para construir una exposición, lo que nos contó es una anécdota, que es las mujeres en África, cuando las ponían en un barco para llevarlas hacia América, ¿no? Hacían una cosa, o se cuenta que hacían una cosa, es que se ponían semillas ocultas en la cabeza, ¿no? Esta cosa, ¿por qué? Por la incertidumbre, ¿no? No saber dónde vas, que llevo una semilla, ¿no? Es plantar, ¿no? Y claro, a mí me parece como la decisión más de vida y de arquitectura vida que ¿no? que una mujer puede hacer, ¿no? En este viaje. Y a mí me ha parecido estas señoras, ¿no? que han aparecido muy representantes sin ser arquitectas, las auténticas arquitectas, ¿no? De esta aventura. Sim, é exatamente isso que eu encontro na minha pesquisa. Então, se eu encontro dados de arquitetas negras que se formaram só dos anos 80 para cá, e aí eu faço uma leitura de quem tinha acesso à universidade até esse período dos anos 80, e aí entendo que muitas pessoas negras estavam apartadas do ensino superior, e aí eu busco compreender, então, a arquitetura como uma forma ligada à cultura. Assim como no Brasil a gente identifica fortes conexões com a nossa culinária africana, nossa forma de falar português, com a forma de várias línguas africanas, vestimentas e etc., porque a arquitetura não pode ser considerada também como um conhecimento que foi levado de África para o Brasil e que foi perpetuado, porque se essas tipologias de arquitetura de terreiros, elas vão sendo feitas, né, geração por geração e passadas às vezes de forma oral, então elas são um conhecimento, sim, que precisa ser considerado dentro da história da arquitetura brasileira. Caramba. Independente se estas, por não terem condição de estar no ensino superior, estão produzindo, né, fazendo
por conhecimento ali popular, né, oral, etc. Muchas gracias. Era esto, yo comparto esta idea, ¿no? Sí. Es decir, la arquitectura está antes del título de arquitecto, ¿no? Y si los retos son descolonización y descarbonización del mundo, a mí también me parece que hay que ver estos ejemplos, ¿no? De arquitectura, ¿no? Concordamos. Doncs moltes gràcies a totes per aquesta tarda. Jo crec que ha sigut un espai molt agradable. Hem pogut disfrutar de la Gabriela, tot el que heu preguntat i compartit també. I ens veiem a la propera trobada. Gràcies. Obrigada. Gràcies. Gràcies.